As hy hier vanoggend van die bank af, InfoStreamers, goeiemôre vir almal. Ek het nou my serpie afgehaal, want dit is so 'n bietjie warm om my nek, maar dat dit vandag nog bitterkoud is, dis voorwaar so. Die wind waai so in Windhoek. Ek moet sê 'n klein bietjie minder as gister. Gister was baie stormwind weer. So baie welkom hier op die bank. Julia is nie met ons vandag nie. Gaan dalk 'n bietjie afwesig wees vir 'n dag of twee. So wat ek dan doen is, maak seker ons het 'n klompie mense met wie ons gesels. En ons het voorwaar vandag op ons Tourism Environment Tuesday het ons gaste, ons het baie mooi bydraes gekry. So lekker videoetjies, al wat julle moet doen is bly knus. Ek het hier lekker koppie hot chocolate vanoggend gekry. En Mona het gesê sy sorg vir almal. So daar op daai tafeltjie staan 'n lekker chocolate. En ons sê sommer al vroeg môre vir mense. Môre daar van Bloemfontein af Petrus. Ek sien jy het sommer al vroeg ingeklok. En dis lekker om van julle te hoor so ons gesels saam. Ons het ook baie mooi bydraes gekry daarvan Daan en die stel. Hulle is nou op pad. En nou sal seker al ver aan die ander kant Otjiwarongo wees. Maar hulle sal op pad. En dan natuurlik Lazal Kotsebore Zelly. Baie dankie. Ek het toe die baardolies en die goed net ek gekry, Zelly. En ek gaan nou ernstig, sal ek nou oorweeg om te kyk na die herstylering van my baard. Zelly is besig om hard om my te werk, sê sy bietjie werk aan die baard. Maar dit is dinge wat gedoen gaan word. Goed, dan is ook vir Andrei Karretjies. Môre Andrei. Ek kyk hier so op my linkerkant op die skerm. Môre Karre. Ek het vir julle 'n fotootjie, ek gaan dit nou vir julle wys. Wat ek gekry het van die oosweer. Nou, julle moet vir my sê hoe lyk dit daar by julle Tia Skutte môre. Dirkas, môre Dirkas sê vir my, jy moet maar vir my maar vir Miku kry. O, Miku is snaaks, Miku ons kat is baie snaaks as dit so koud is, dan ek dink Miku bly in die kombuis. Daar so waar dit lekker warm is, dan nou sal Miku by ons 'n draai kom maak. Ek wil gou terug gaan na die oosweer toe. Kyk gou hierna. Ek weet die slide is bietjie klein, maar die van julle wat by die kus bly, sal dit definitief waardeer. Maar dis hoe dit tans lyk. Daar kan jy nou sien hoe daai weer nou oor die land na die see toe waai. En ek het by Piet Spies het ook vir my nog inligting gestuur. Hy sê, ek gaan gou dit vir julle lees. Hy sê as jy nou na hierdie fotoreeks kyk, dan vertel dit eintlik 'n storie. En baie Namibia sal vandag dit self kan beleef. Daar die eerste een is hy wit stofwolk oor Etosha. Die ander die tweede een is die rimpelings in die stoftonge, klein golfies soos die oosweer stof in die see waai. Jy kan daarna kyk en dan daai blou-groen plankton wat langs die vollengte van die Namibiese kus klou. Jy kan dit ook sommer sien daar. Veral by die Oranje rivier se monding. Daai stoftonge is iets besonders en dis natuurlik krag, kos, voedingsstowwe vir die hongermondjies daar in die see. Nou daar het julle daai pragtige foto, baie dankie. Dis so lekker. Dankie Piet dat jy vir my dit gestuur het. En ek dink ons gaan baie van daai fotootjies gaan ons kry. En julle kan dit gerus vir ons stuur. Is vir altyd ongelooflik die satellietfoto's hoe dit wys hoe daai oosweer, hoe die sand waai in die see in, ver in die see in. Dat ek vandag nou nog inligting gekry, dit is dit swak op moed, is daar skole wat gesê, ons maak toe. Ons gaan toemaak, kinders gaan by die huis bly, dit is nou net so vandag, as gevolg van die oosweer. So kom ons kyk gou of daar van julle is wat vir ons ietsie meer kan vertel, van wat by die kus aangaan. Ek het nog niks verder gekry nie. Ek sal seker nou van Pierre Souden en hulle van Ansele hoor, en almal van julle wat by die kus is, Karretjies, jy kan vertel hoe dit daar in Henties baie lyk. Nou goed, op hierdie pragtige dag het ons, is dit ook baie lekker, ons spog met 3 nuwe InfoStream promos. Baie dankie vir Julia wat dit vir ons gemaak het. En hier is die eerste enetjie. Maar ek gaan nou nie almal vandag speel, ek gaan so enetjie speel dag vir dag tot en met Vrydag. Hier is een van ons nuwe, ons brag promos.
Lekker mooi prommetjies, ja, en soos wat julle by ons kom kuier, en ons neem foto's, sit ons natuurlik by ons nuwe prommetjies. Ek sê ander met julle deel, maar soos ek sê, miskien so een elke tweede dag. Gepraat van Tourism Tuesday, ons moet natuurlik ook van ons adverteerders daarom ook maar net weer baie dankie sê vir hulle bydrae. Daar is 'n hele paar van hulle met wie ons gaan gesels. Een van die manne wat al baie lank al saam met InfoStream kom, is Salmon Vermaak, en ons kyk gou-gou na sy promo. Skakel hulle as jy belangstel in daai anti-poaching kursus. Dit is beskikbaar. Ek het nou 'n bietjie nuus gekry oor die swart renoster jag permit wat uitgegee gaan word vir 'n ou bil wat van kant gemaak moet word, maar die ministerie sê hulle eie span sal saamgaan en dit gaan blykbaar plaasvind, maar nie in Etosha. Nou, hulle sal ook natuurlik uit die aard van die saak nie sê waar dit gaan plaasvind nie, maar hier is NWR of NWR se inligting gaan ek vir julle speel, en intussentyd wil ek hê ons moet kyk na die pragtige bydrae wat ons gekry het van Where to Stay, en dan sê toe een van die mooiste goed boonbehalwe die bitterkoue wat ons het is natuurlik die mooi sonsondergang. En die foto's wat ons nou vir julle gaan wys van Chadman en die afgelope stap toe Chadmanwalking is die ongelooflike mooi sonsondergange. Nou hierdie ene is vir my besonder treffend wat ons gekry het van Where to Stay van Danro en van Estel. So kom ons kyk gou na hierdie enetjie. Goeiemôre Dirkas en Julia. Ek hoop julle is warm. Ek het ietsie warms by mekaar gemaak. Ek stop by 'n vulstasie en daar stop 'n toeristekar daar langs my en die man is baie entoesiasties en hy kom gesels want hy sien die kaart op die kar en allerlei inligting wat hy vra. En ek vra vir hom 'n eenvoudige vraag. Ek sê, John, what is in your opinion the best of Namibia? What did you enjoy the most? En jy weet Dirk, Julia, ons is baie mal gaan ons deur hierdie wonderlike land van ons. Ek reis baie en ek kom baie aande op plekke en ek het nie besef dat hierdie sonsondergange van ons so ongelooflik vir ander mense ook is nie. Het is interessant dat 'n mens baie keer deur die lewe gaan en jy mis dinge wat so naby jou is. En dan moet 'n vreemdeling kom en hy sê vir jou, kyk hoe lyk dit. Daar is 'n mooi aand oor windhoek, reënwolke in die reënseisoen, maar wat 'n warm gevoel dat daar reënerigheid in die lug is. Ek weet vandag is dit koud. Vanaand gaan dit ook koud wees. Dan gaan ons na Etosha toe. Daar is die watergat van Halali en ek het ook die ou groote daar van naby af afgeneem. Want dit is amper gewaarborg as jy daar by Halali gaan sit by die watergat dat jy hierdie ou grootes daar gaan sien. Maar jy gaan hulle nie alleen sien nie, jy gaan hulle sommer sien met hierdie mooi sonsondergang wat ons so geseënd is mee in ons land en wat elke dag vir ons uitgedeel word. Baie maal kom ons ook op plekke soos daar by die Omaruru rivier. Dis in beeld, ons het die aand ook 'n lekker vuurtjie gemaak. Maar die lekkerste van daai aand is dat in die nag het dit hoor op daar by Mount Etchu se wêreld gereën. En toe ons wakker word in die nag, toe loop die rivier onder ons, met ander woorde net daar onder die vuurtjie wat julle daar sien. En dit alles bring 'n nostalgie in ons land en hoe ander mense ons land sien is altyd vir my baie belangrik. En dit is so wonderlik. Daar het ons net 'n beeld in die woestyn. Hoeveel dae, jy weet, is dit baie maal mistig by die see, maar die oomblik daai laaste uur of halfuur voordat die son sak, dan lig die mis. Daar het ons op 'n dag die watergat van Kifaro afgeneem. 'n Wonderlike plek, baie renosters. Die mense is ook bekend om die renosters te beskerm en hulle is net so oos van Oudtshoorn. 'n Wonderlike plek en toe kom ons op 'n aand in Henties Baai, daar by Hotel de Duine en ons stap uit.
Nou ja, daar's 'n pragtige video gaan oor die sonsondergang en dis natuurlik van die mooistes. En ek stem saam daarmee. Baie mense sê die wintermaande is die mooiste sonsondergang, maar oor die algemeen is dit so. Pierre Souden het gister vir ons gesê, weet jy wat die wind waai en Hansie het gesê ek sluit myself toe in die kantoor. Zelly, ek stem saam met jou. Ek weet nie of ek dit sou gemaak het by die kus nie. Om nou baie eerlik te wees. Ek weet nie hoe die mense dit doen wat by die kus bly. Met die geweldige stofstorms en dan veral so wat nou voorspel word hierdie week is dit dag en nag. 70 km/h, dis kwaai. So dan my liefste maar 'n bietjie koue en dan trek ek maar nog so ek het vandag ook my long johns hier onderaan. Maar dan sit ek maar liefste bietjie in die koue en druk iets. As jy konstant daai salt moet hê in jou oë en jou ore, in jou gesig, in jou beddegoed. Ek dink net as ek moet gaan slaap in die aand en daai mikas oralster, ek weet nie. Ek haal my hoed af vir julle wat by die kus bly. Abby Smit, môre Abby. Baie dankie dat jy saam kuier vandag. Ek het sien raak, het ingeskakel. So is great dat julle vroeg saam gesels op hierdie koue dag. En natuurlik Pierre Souden, hy sê môre. Hy sê die wind waai in Walvis Bay dat jy die sand op jou tande voel en kry. Dit is so. Pierre, jy's reg. Hy sê jy moet so met jou mond so toe ry. Maar nou wil ek weet wat maak jy met jou neusgate en met jou ore? Want ek dink die wind gaan oral in. Hy sê op hierdie stadium moet baie van daai karre val ons van Swakop na Walvis Bay toe. Daai hoofpad is seker al amper toegewaai op hierdie stadium. En dan moet hulle maar seker, ek weet nie, julle Pierre laat weet vir ons wat maak die ouens dan? Moet hulle agter duine omry as daai pad so toegewaai is vir al nou die volgende paar dae. Ek sou graag wil weet. En as daar foto's is, stuur vir ons. Andrei van Sail, môre Andrei. Ek hoop ek en jy kan vandag iewers gou gesels van Auto Traders. Dis natuurlik Andrei wat vir julle kan help met julle motorkarre. Daar's Andrei se inligting 081 387 7029. Andrei sê tydjie kom maak 'n draai by my. Ek wil gou met jou chat. En dan natuurlik Namibia Wildlife Protection. Samon Vermaak, hulle se promo, so hier is hy. En dan gaan ek gou kyk na een of twee artikels en dan gaan ons met van ons gaste gesels vandag hier by InfoStream Namibia. My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Nou ja, daar's Fransies, lekker koue blokkie ys. Pierre Souden sê dit gaan in elk geval vanaand gaan dit heerlik wees. Baie lekker wees daar op die sandduine. Nou dan moet jy altyd 'n lekker blokkie ys van jou saamvat vir daai vir ou drinkdingetjie. Maar Pierre, ja, dit is eintlik snaaks om te dink dat die wind waai jou nou weg en nou of nie nou nie, maar 'n bietjie later is die son sak, dan sit jy daar op die sandduine. So as ons gaan nog een ad vat. Ek wil nou net so vinnig vir Cleaning Masters ook baie dankie sê. Interessante gesprek wat ons met Wiek gaan hê oor hy is ook Uncle Wiek. Hy doen cleaning services, maar hy doen ook praat ook oor en hy is bekend ook vir sy heerlike biltong. Toe vra ek vir hom nou Sondag wil hy nie volgende week by ons kom gesels oor biltong en biltong en die behoud van biltong. Hoe verpak jy dit? Kan jy dit vries? Hoe lank beheer jy dit in 'n kas? Wat gebeur as daar 'n bietjie skif op is en so meer? Toe sê hy vir my hy sal dit doen. Hy gaan dit doen en hy kan met ons kom gesels. So ek kan nie wag vir daai gesprek nie. So kom ons kyk in die koerante is natuurlik nie mooi stories vandag nie. Ek het nou vir julle een genoem van die renosterjag. Wat nou daai een renoster wat hulle nou gaan jag. Want die ou swart renosterbil het nou maar soort van aan die einde gekom van sy lewe en hy is maar net nie meer goed vir die produksie nie, so die staat het besluit hulle gaan lisensie uitreik daarvoor en hulle sal self ook saamgaan op daai renosterjag.
Dan die ander ene is die wanvoeding van kinders op hierdie stadium in die Omaheke streek beleef hulle werklike krisis en die opskrif hier, die streekse gouverneur is bekommerd en hy het 'n taakspan aangestel nadat 'n kind elke 4 dae, luister hier nou, 'n kind elke 4 dae dood is die afgelope 6 maande aan wanvoeding. Nou dis 'n ernstige saak en dit is nie mooi om sulke goed te lees nie. En dan word daar 'n stelling gemaak van 'n ander persoon, parlementariër wat gesê ja, en terwyl kinders doodgaan van die honger, dan moet daar nou wette ingestel word teen die of 'n verbod teen die gebruik van hondevleis. Nou, maar gaan lees julle dit. Redelik kontroversieel, maar maak jou eie mind op. Ek hoor wat hulle sê. Die res van die koerant is natuurlik ook op bladsy 2 weer 'n ander storie van ten minste 2 kinders van om en by 1 jaar oud, miskien om en by daai omgewing, wat die afgelope paar dae in emmers water verdrink het. In die een geval terwyl die ma geslaap het, in die ander geval terwyl die ma besig was, en toe besef het dat die kind het in 'n emmer water geval. Nou, miskien is ek maar net 'n bietjie aan die dommerige kant, maar 'n 1-jarige om in 'n emmer water in te klim. In meeste gevalle dink ek sou daai emmer water in elk geval omval, maar die vermoë het om self in te klim en dan binne in die emmer water te verdrink. Is 'n hartseer storie. Is 'n baie hartseer storie, maar dit is wat die koerante sê. En dan 'n stukkie goeie nuus is ons het met julle gepraat oor die 2 luiperds. Daar was nou baie opskrifte gewees oor die 2 luiperds wat weggevat is van die plaas in Keetmans, Nanika en Zandile. Maar nou die nuutste berig sê dat die Ingrid Nolte, die vrou wat die afgelope jare, 5 jaar na die jagluipers kyk het, geen nie tou op nie, sy het weer die saak na die hof verwys. Want nadat die ministerie besluit het, hulle gaan die jagluipers wegvat op die plaas en dan uitplaas in 'n reservaat, waar hulle in elk geval eintlik maar gaan doodgaan. Of in die eerste plek, omdat ander wildluipers, jagluipers hulle gaan doodmaak. Van die kenners sê, luipers verloor nooit die insting om te jag nie, maar omdat hulle hans groot gemaak is hulle gewoon aan om kos te kry. Die ander gevaar lê daarin dat hierdie luiperds, as hulle in 'n ander reservaat is, sal hulle geneig wees om na mense toe te kom, en die mense sal hulle as 'n bedreiging sien, omdat hulle mak is, en hulle dan in elk geval doodmaak. So dit lyk my, op hierdie stadium, is dit so dat die luiperds op die plaas gaan aanbly in Keetmanshoop. Daar lê egter 'n paar probleme. In die eerste plek kan die vrou nie bewys dat sy aanvanklik van meet af aan aansoek gedoen het. In die tweede plek is daar vrae rondom hoe sy die luiperds bekom het. Maar vir julle wat die storie gevolg het, dit lyk vir my dat die luiperds tans eers op die plaas gaan bly. So dis 'n ander lekker storieetjie daar. En nou ja, die res van die goed gaan oor ontwikkeling en so meer, waaroor ons baie opgewonde is. Ou en Elso se betrokkenheid by sekere ontwikkelingsfases. Ons gaan meer daaroor gesels. Intussen tyd vir advertensiebreek en dan tyd dat ons met ons gaste gaan gesels. So moenie weggaan nie, ons is nou weer hier by julle. So dis tyd dat ons lekker gaan gesels oor toerisme vandag.
Vat dit. Ons op Vrydag. Okay, daar's ons soos die ouens nou seker by die kus sou gesê het, ons sit hierdie bank stofdig. Stofdig, ons sit van hoek tot kant. So baie welkom hier by InfoStream Chad. Thank you. Baie welkom Mona. Dankie. Baie welkom Antoni. Antoni, ek kyk nou daarna ons boodskapies. Hy sê molle julle. En nou Antoni het gister kom gesels oor daai Officers Club potjie kompetisie. En ek kan nie glo dat hulle op hierdie stadium ek gaan net vir julle wys, maar nie omdat hulle verder advertensies nodig het nie, maar hulle het aanvanklik het hulle hier op die advertensie gesê daar's net plek vir 20 spanne. En toe het ons vir Antoni gebel. Want toe was hy gister hier by ons, maar die eerste plek het 'n vrek gebewe, want die man kom hier aan met 'n dun ou sweetpak toppie. Nou vandag sê hy voel beter. Ja. Shorts. Shorts. Maar hy toe gister sê hulle het 26 spanne wat hulle gaan kos maak. So ek sien, hy sê vanoggend hy bewe nie so erg nie. Maar nou, Chad, jy sit hier met 'n kort broek. Yes, I don't actually own any long pants. Is it? No, Okay. no. I once had to go to court and they made me buy, but except for that, You don't. I don't own any. Okay. No. Chad is hier van die bekende Facebook, as jy hulle Facebook page en ek weet daar's baie van julle wat hom volg. Ek weet Warren is een van hulle. Hy is dis Chadmanwalking. That's correct. Is dit correct? Absolutely, Chadmanwalking. Yeah. Chad, I want to know from you, when did you start sort of your interest in, let's call it tourism, sort of for a broader sense? Well, actually in 2003, Yeah. no, sorry, 1993, Yeah? I was working in Joburg behind a bar, and manager of a safari operation used to come and have a liquid lunch, and he thought I was a good barman, so he offered me a job, and I got into tourism back then, and I worked in South Africa for about a decade, and then came to Namibia. Right. Yeah. And then you start with a lot of people. I know, and we'll see if we're going to talk with, or they're going to talk with us, talk with you. You start with Chadmanwalking. Right. Now, where on earth, I mean, Namibia is vast, but I've read there are a lot of Camino's tours, walking tours available. How did you start this? And where did it start, the idea of walking tours in Namibia? Sure. So I was technically in traditional tourism, which is your safaris, Yeah. photographic safaris. But I also owned, I was a manager of a backpackers. So Which one is the it? cardboard box backpackers. Well, cardboard box, I used to know it, and it was extremely popular. very Does it still popular. exist? No, we closed it in 2019. Okay, 29. All right. Okay. So, I've basically had been doing your traditional sausage flay tours, etc. But with sort of life being life, I kind of came to a point in my life where things came crashing down. Yeah. So I didn't know where to reach. We all have problems, and personal problems, mental health problems, things like that. So I didn't know what to do. I really was at a loss. So I just decided I wanted to go to nature. Yeah. I just wanted to walk. I just wanted to leave all my problems behind Yeah. and walk. So I drove down to Ludritz with my garden boy, and he didn't even have a license. I dipped my toe in the ocean in Ludritz, and it took me 65 days to walk to Swakopmund. And in the years to come, I started walking more and more as I needed it more and more. And eventually I discovered that my problems actually weren't in my head, but they were in a bottle. So I stopped all my vices, Yeah. and things have just got better and better. And then during COVID, we'd all come, everybody in tourism just took such a massive knock. Yeah. So I decided to go back to the thing that helped me to survive in the beginning, which was walking. Walking, yeah. So I started to offer people chance to get out there and do what I do. Yeah. And yeah. it's been a great experience so far. Chad's fantastic, and well done. Congratulations. Thanks. Just want to say hello to a couple of guys. In the meantime, Vincent, Dirkas, weet jou vrou, jy's daar. Vincent, weet jy nie, ek het nog nie met haar gepraat vanoggend nie.
Maar in elk geval as jy enige idee het van waar sy is, laat weet vir my, Perry Souden. Hy sê laat ons weet of daai man kort broeke aan het of nie. En dan twee aan het. Ja, Perry Chad sê hy het net kort broeke, so ek dink hy dalk 2 aan. En dan sê kort se môre Mona. Zelly. Yeah. Chad, back to you. In terms of the various routes, Right. how do you determine or how did you plan them? Where did it start? Because I would imagine they have to be documented. And when you work in a particular area, maybe work with the community. Give us a little bit of a background. Right. So obviously a huge portion of Namibia is either farms or protected national park or protected areas. So my Caminos work mainly within the concessions, sort of in the, would you say, the more free roaming areas on public roads, etc. Like the Kunene Camino, for instance, is from Ruakana to Ipupa Falls. Yeah. It's through along a public road. Yeah. So we don't walk inside national parks and things like that. Obviously, we can't, but we try and help as much as we can. So what we do, for instance, we take lots of non-perishable items and we hand it out along our Caminos to the local communities. And as what I'm doing from next year is I'm including a 200 Namibian dollar amount that will go towards, from every person that books, that will go towards the charity, that we can start handing out some stuff. In that community? In all the different communities where I do the walk. So we've got the Bruntberg, Tomorrowland, Kwakkerveld and Kunene. Kunene. How do people go about entering such a thing? I know I mentioned Facebook. It is available on Facebook. You can go and check it out, Chadmanwalking. How do people go about it? This is just a free call and that's it? Absolutely. You can write me an email. It's info@wildcherryadventures, which is the company, excuse me. Or you can get hold of me on WhatsApp. But just Google Chadmanwalking and my details will come up. No problem. Now tell me, have you got a specific route that you love most? That's kind of your favorite and you're looking forward to do it? Well, the one that I think is a highlight for me is the Kwakkerveld, which is from Puros to the Kunene. Okay. It's a very remote, desolate area, but it is just so beautiful. It's my special one, yeah. I know, Mike, the next question may be a very silly one, and that is, have you had any experiences with like the unexpected, 'n groot voete of goed met lang tande op die route, and how do you deal with it? Well, luckily I tend to just stay clear as far as possible. But snakes and scorpions and things, we've had a lot. Yeah, so you've just got to jump quick and run fast. Really? And as for the elephants and things, you just don't want to get into that situation. You just avoid them. It's better. Yeah, that's good. Ons sê ook hallo vir Renée. Hammond sê dis nog koud hier buitekant windhoek, maar eerder hier is swak op, is reg. Zelly, vat julle iets saam vir beskerming? Dankie Zelly, ons het nou net daaroor gepraat. Do you carry anything specific for protection? So no, we don't. Luckily for us, the Namib Desert doesn't have massive populations of animals due to it just being so dry. Yeah. So normally you have lots of warning. I do speak with the community continuously through the walk, find out where the elephants are. The lions and things tend to stay well clear of us, thankfully, and the rhinos as well. So it's really just your smaller game that we need to be aware of. Okay. Talk to me about your recent one that you've done. What was that? Right. Well, the two of you and then all the other guests. Yes, we did the Tomorrowland one, which was my first one that I started. Okay. It's a very special one. It's truly beautiful, and Mona's just done it. Yeah. Yes. Well, we're going to show you a little video about that. But what interests me is basically how the actual plan, how the tour pans out and how you do it. From where you start, where you get together, then it's wild camping until you end. But we got something here especially for you guys. So kom ons kyk hierna. Dis 'n klein videoetjie
Mona was een van hoeveel gaste geweest? 6. 6 gaste wat gaan stap het, rugsakke. Ons gaan nou praat oor die kit, dit wat ons saamvat en die beplanning rondom dit jelly, net ook vir interessantheid periode en alle Mona, ek mis jou drukkies daar blom. Ja, daarso. Ek het dit ek lees dit soos dit deurkom. Dankie Peri. Goed, hier's die videoetjie oor die afgelope stap en dan het ons nou 'n oorlewende. Survivor van die stap. Maar ons gaan dit nou vir julle wys in elk geval. Kom ons kyk gou-gou, dan is ons weer terug by julle. We are back. Ons is weer terug. Chad, daar het ons nou klomp fotootjies. Zelly, ons gaan nou vir jou die afstande gee. Dis eintlik waaroor ons wil gesels. Chad, kom ons vat nou hierdie Damaraland stap toe. Ek sien 'n paar goed, maar ek wil jy moet vertel hoe dit werk. Ek sien tente, ek sien tafels, en so meer, 'n voertuig. Ek sien daar's hulp, daar's assistente. Presies hoe werk die infrastruktuur en die beplanning? Sure. So this is a complete slack packing hike. Okay. So we have 24-hour backup. You don't put up your tents. You don't do any chores, camping chores. We supply the camping equipment. Inside your tent, you'll have a camp bed with mattress, mattress cover, and then you can bring your own sleeping bag and pillow, or we supply. And what we do is we actually, so a typical morning would be we wake up, you have tea and coffee and rusks. While you're doing that, we will start to pack up camp. We leave. Fantastically so. Your team is incredible. Eh? You don't hear them, you don't see them. Incredible. Yeah, no, they're awesome. Yeah. They really are. Yeah. So they will leapfrog us. So I walk out with the guests, they leapfrog us. They will then serve breakfast for us. So they go and set up at the next point? Correct. Okay. So roughly about between 6 and 8 Ks, depending on how fast the group is. They set up a nice wild breakfast for us. We have the breakfast, and then they go ahead and they will go to the destination that we are walking to in the morning. I return and I support the walkers with water and etc. in my vehicle. And then we have a lovely lunch, which we make out on the fire. We've got a lovely shade netting, 10 meters by 6 meters. And the guys will then set up your tents and everything for you. You've got the afternoon to chill, relax, read your book, meditate, whatever it is you choose to do. We open the shower hour at about 3 o'clock. You can get your showers in while it's still warm and hot. And then we have sundowners and, of course, lovely dinner under the stars. Okay. And then we do it all again the next day. Yeah. But okay, first things first. How late do you get up? What time of the morning do you get up? So that's tricky. It's an hour before first light. Okay, so it's not sunrise. First light. First light. Okay, yeah. well that's you decide if you like that. The second thing is it's just
Zelly's question there is, how far? What's your average that you walk a day? So it depends on the Camino. The Damaraland Camino has the shortest distances, so they're 14, 13, 16, and 12. But then you can go up to the Kwakafel Caminos, which is about 20 a day. 20 kilometers. 20 so that's, kilometers a day, that's but walking. that's a big one. It's 222 kilometers Okay. long. But the Brandberg, for instance, is 16 kilometers a day. The Kuneni is on average, about 17 kilometers a day. So I normally keep them just 15, just over. Okay, good. First day, always at a nice lodge, and you end off at a nice lodge. That's the idea. Like two great events. Mona, you did it. I want you to tell us more about the actual planning. It was one of those things you came home and said, ek gaan loop. Klaar, ek gaan loop. Ek het 'n dokter gehad, hy het gesê dis goed as ou mense loop. My ouma het begin loop en sy het nou nog nie teruggekom nie. Did you wish for that? Het jy gehoop ek kom nie weer terug? Nee, ek sê nie Vincent gaan maar uithaal, Vincent en Peer gaan maar uithaal oor daai ene. Maar ek wil nou weet, jy as nou 'n stapper. Kom ons gaan net 'n bietjie terug want hierdie is Environment Tourism Tuesday. Dis nie die eerste keer wat jy stap nie, jy het die Visrivier al gaan stap. Hoeveel keer het jy dit geloop? 3 keer. 3 keer. Yes. En daar het jy ook baie beplanning gehad om te doen. Daar is die beplanning baie meer intens as wat dit vir hierdie Camino nou was. Want Okay. jy moet alles self dra. Hier moet jy net jou daypack dra, maar die res van jou bagasie word gery. Okay. Maar dit was nog steeds beplanning. Jy moet jou klere uitsorteer, jy moet jou klein containertjies maak. Jy wil so min as moontlik onnodige goed saamdra of vat, want daar is min spasie. So as ek dit reg verstaan, Chad, it's expected that you take a proper, let's call it your main bag, and everything is in there, but then you decant it into smaller packages for your day pack when you walk. Correct. So what you can do is your day pack would have your typically perhaps some toilet paper, your water, energy bar, some nuts and stuff, cameras, that type of thing. All the rest of your equipment goes into our vehicle. The vehicle. We drive it forward. If you do have something that you want during the course of your walk, you put it into the lead vehicle, which will be with you, or at least contactable at all times. At all times. Hoe het jy dit nou ervaar? Jy het nou, ek weet daar was gepak en weer gepak en weer oorgepak. Hoe het jy mentally, want daar was ook the unexpected, never been done before. Visrivier het jy gedoen, jy het geweet die tweede keer, derde keer wat om te verwag. How did you go about actually planning for this, and what was the main sort of like obstacle in your mind entering this particular experience? So I knew that I wasn't going to the mall, so you dress for the bush. Not going to the mall. And you make sure that you are prepared for all sorts of weather situations. It was cold, but it wasn't very cold. So you need to be able to dress very warmly, cool when it's very warm. So different sets of... Let's talk about clothing, practical clothing. Yeah. Okay. 'n lekker skoene. Ja. My skoene was fantasties, alhoewel I did get a little blister. A small blister. But you need to have really, really good shoes. Not the newest shoes, but the ones that you've been wearing for a while, because it takes a toll on your feet. Absolutely. I mean, I've often found that if you can take a dry pair of socks and you change it halfway through your walk, or if you start getting a little scratch, you know, like a piece of Attend to sand, it immediately. immediately, bam. Don't wait, because then it just makes it worse. And obviously these caminos are really remote. You know, there's not any medical help anywhere in the area. But it need to be a sturdy pair of shoes. It need to be proper hiking shoes, because a lot of stone, a lot of rock, those kind of things. Well, absolutely. I mean, it is advisable, you know, if equipment is a large part of sport, you know, whether you're just an amateur hiker or a professional,
Ja. you know, you can do yourself a lot of damage if you don't wear the correct shoes. Okay, wat het jy nog gepak en wat het jy toe later nie meer gepak nie? I think Because I think it was done about 3 times. I put in far too much food, Okay, far too many snacks. I think I could have done with just a few nuts right. because the food that you served was remarkable. Fantastic. What did the food consist of? Like, I believe that, okay, morning tea, coffee, and then, but I believe the breakfast was actually something that everyone was looking Best forward to. Oats. The best. What is oats. So George, who's our resident oat specialist, he makes a particularly good bowl of oats, and yeah, that's turned out to be one of the luxuries of our trips. Yeah, the oats, yeah, it's off the charts good. Yeah, And lunch is some chicken, beautiful salads, couscous, pasta salads. salad, which was remarkable. Yeah, And then in the evenings, also some societies, some boars. We had a lamb stew, which was really, really nice. pot bread. Altyd potbrood. Ja. Fantastisch. Yeah. Yeah. But I always figure that you know, if I was going to do a tour, what would I want? I'd want to sleep well. Yes. I'd want to eat well. Yeah. You know, these are very important things. So I make sure that happens. But Chad and Mona, I mean, for me, and I say this in respect to the battle you had with life. I like a cold beer. I love a nice whiskey, and I think a lot of people agree with me. But then there is the problem about the weight. Now I assume you can put it in your bag, but whatever you want to drink, whether it's a Milo, coffee, or something else, that is entirely your balawa. You Absolutely. pack it and you look after it. Look, I may not drink anymore myself, but I'm a drinker at heart. Yeah. So I completely understand that everybody wants to have a dop. So what I suggest is you bring a cooler box with all of your goodies inside. But that is separate, yes. We will always have ice. We have big 90-liter fridges with solar power. I understand. So we've Okay. got the whole shebang. I was now. about to ask you about that little block of ice that Yeah, remains it's so. important. remains Yeah, so- it's Nearly, important. Yeah. nearly. Yeah. And I believe you had a couple from a farm with you. Yes, yes. Nou het hy nie bietjie gesukkel met sy lekker gemsbokstytjie of sy vleisies nie. No. He'd like to, for breakfast, he was looking over at the oats and then slowly slid out the bag of biltong and just made sure he had his meat fixed. Biltong met sy broodjie. Mona, what was sort of like one of the outstanding things that you would remember of this particular trip? Nature is something my mum always said, my religion is nature. But your mom did a She also did the Kilimanjaro Yeah. when she would turn 50 Oh, wow. and the Fish River Canyon 5 times. So my mum was Sure also she a knows it. Yeah. But my mum always said, nature is my religion, my healer, and I found that now. I found peace. But Mona, you you and your daughter also were swimming habits. Just Glad nie. maar julle het ook 'n rekord opgestel. Ja, maar ons is nie soos 'n gereelde swemmers Ja. nie. When we get in there, we do it. What did- And it was the same with this. I don't walk regularly. What was But your when I get in it, Yeah, you do it. You came in But- first. But with that swimming challenge, what was the challenge all about? it was a swim for life. Is it Yeah, but that was how long? What was 5,000 meters. So I did 5,000? that. Nou ja, dan. Super. Wow. The two of you, is it important to be really to be fit and be sort of like overall fit to walk any of these walks? Man, you know, I'm not I don't have a huge education or anything like that. But my dad was a sportsman. And I grew up with goals that were sports orientated. So when I'm at my lowest, when life is kicking me when I'm down, I always try to sort of go into physical things, walking in nature or swimming. I love to swim as well, you know. So
anything that involves nature and peace and physical, for me is just awesome. Nog, jy het nog nie heeltemal geantwoord nie. Jy sê jou een van die goed wat uitgestaan het is net nature. Yes. What else? Time, serenity, sort of you by yourself. The people. Yeah, it was a the good group, eh? people. It's so important. And it's funny was how so you positive, bond eh? so quickly. Yeah. Yeah, you know each other from When nowhere. you've got a common enemy, you bond very fast. Yeah. Môre Karel, Nel het vir ons môre gesê, môre Karel, jy het by ons aangesluit. Dis lekker om te sien hoe die ouens hier gesels. Rekenaar daar aan my ander kant. You talk about people. Would you do it rather with a friend, or was the surprise element of getting to know other people, was that sort of like a big That thing? was fantastic. Is it? Yes, absolutely. I- No I- expectations. Yeah, you can just go there. Everybody's nervous when they first arrive. And I always say to them, you know, just in a few days, we're going to be best of friends. Because when you put in that situation where you've got to move a whole bunch of people with water, with the elements, in nature, leaving everything behind, you're just a person and you've got to get to that destination. yeah. Makes us all equal. Yeah. You know, and all of a sudden everybody just leaves their problems at home. And it, you know, on this particular trip, it was awesome. I mean, I just sat there and I could just hear people laughing from the moment they woke up to the moment they went to sleep. It was really fun, you know. I struggled the second day. Why? What It happened? was just hard. Is it? physically hard. And then I just sat down and said, okay, no, put on your big girl panties Yeah. and just knuckle But through. that's also Which the I cool did. thing And then, is then I enjoyed it. I loved it then. because it takes you out of your comfort zone. Yeah. You know what I mean? It takes you out of your natural, you know, habits and habitat, and you actually try and you dig deep, and it's So there's enough time really to reminisce about life, to think about things, to take in this nature as an equalizer. Yeah. Because I think that's what it's all about. You know, we all live a really difficult life nowadays. It's busy. So some people can do my 16-day Camino, and some people can only do the 4-day. But there's one for everybody, and I hope that people will try it, because there's a lot out there to be thankful. You know, just there's a lot of positivity out there. Mona, I believe that that you were very impressed with the camp, the helpers, die manne wat agter die 18. skerms, daai drie wat agter die skerms werk, wat soos skimme in die nag, jy hoor of sien hulle nie. You don't hear them. You just see them at the right moment. They know exactly when it's dark enough that you don't see anything anymore, and they put down the light. That well trained. No, they're Really? really They are. good. Yeah, They they, are So they awesome. understand clients, they understand tourism, they understand catering and service. it's been a fantastic experience, because I've been in it for so long. Yeah. And to watch these guys grab the situation and improve themselves. I mean, these guys could now go and work at any restaurant. You know, they really are superb, really good guys. And, you know, they work really hard. But, you know, they deserve it. They are awesome. Ansie Burger, môre. Ansie sê ek môre vir Mona. Dankie Ansie. The next, or let me rather ask, the intervals between tours, what is it? How does it work? So at the moment, we've got 5 left for this year. So we have the Tomorrowland again next, followed by the Kwakkerveld, 2 Kunenis, followed by the Brandberg. So that is all that's left for this year. If you want to see the dates for next year, you can go on to Chadmanwalking on Facebook. So those ones are pretty much one after the other. So when me and the team leave here on the 2nd of August, we won't be back into Windhoek until 7th of October. Okay. Okay. Chadmanwalking, guys, go and check it out on Facebook.
Ek weet nie of jy dit daar wil intik, Mona, daar in die comments nie, We Chadmanwalking. tagged him in the beginning. Het jy? Yes. Okay, goed. Awesome. Thanks for Die having me. die inligting is daar. Chad, thank you very, very much. Yes. We'll Awesome, talk to you thank you. again. And Mona, last but not least, your suggestion, ideas to people who's thinking about it but has not yet done it? Do it. Just Just do it. Just do it. do it. Do it. Yeah, Put on your yeah. panties, And- big boy panties. Yes, for this week, put on your warm clothes. I'm not even going to go into the weather for tomorrow. It's gonna be cold. It's very simple. It's cold, although it is tomorrow, Wednesday. It's going to be a little bit warmer than today. Thursday is going to be a little warmer, and Friday is going to be a little warmer. So every day is getting a little bit warmer. And for us here in die binneland, bietjie minder wind, maar aan die kus se kant met die skole wat nou daar toegemaak het, is dit definitief advisable to trek maar jou kleertjies aan en bly binnekant, want daai wind is iets verskrikliks, soos ons vir julle dit vroeër gewys het. Daai oos weer daai slides, daar kan jy al klaar sien die effek wat dit het van die woestyn af en na die see toe, Jeez. en natuurlik ook daai geweldige stormwind wat daar oor Etosha in daai wêreld is. Maar daar kan julle die foto sien en ons sal dit deel soos wat die berigte inkom. Maar bitter koue in Suid-Afrika. So ons gaan dit nog voel vir hierdie week. Ek wil net gou vir julle sê, daar is nog rugby aan die gang. Dit is die momentum, die uitdag, die Suid-Afrika spanne, welkom Suid-Afrikaners, begin 3 vandag, laat ek net gou seker maak. 10, Die eerste ene is 15:35. 2, dan weer hier by 3:30. Soos Winter Gimnasium, hulle speel daarso, dan WAP teen Paul Boys High, so om en by 3:30, en dan Winter Gimnasium teen HTS Middelburg 5:10. Daai buistertjies is bietjie klein, maar daar het julle dit. Dis natuurlik by Vegkop. Momentum Namibian Youth Rugby International. So dis al kostetjies wat jy hoef te betaal is $30 daar by die hekke. Dit is hierdie groot gravity event. Ons sê weer eens baie geluk aan almal, baie dankie aan die borgers, dankie Momentum. Dankie Warren dat julle die inligting vir ons stuur. Ons sê elke dag dit update, dan kan julle sien wie speel teen wie. Nou teen vanmiddag is dit alweer baie warmer as vanoggend. Ek dink van my kant af is dit omtrent tyd vir my te sê my storie is uit. Tot môreoggend, wat Woensdagoggend is, Motoring Wednesday. Dan gesels ons weer lekker met mekaar. Intussen tyd bly warm, bly goed vir mekaar en wees lief vir mekaar. Chad, thank you very much. I hope you're going to have a well-deserved break. I am. He's Is going it? to Ngepi. Oh, you're going to Ngepi? I think it's time to go do a bit of tiger fishing. Fantastic. Yeah. Okay, yeah, I was there Yeah. not so long ago, and the water level is actually quite okay. Not high, but I think for fishing it's well. Yeah. Well, there we So go. enjoy it, and you're going the right direction away from the cold weather. I want to Yeah. go away. That's the main reason Yeah. I'm going north. Yeah, Get away from the cold. yeah. But So I enjoy. can wear shorts happily. Ja, ja, jou kort broeke. Ek net ook alles sê vir Ellen. Ellen, good morning from Eswatini. Nog 'n Suid-Afrikaner, Ellen, baie dankie dat jy ingeskakel His het. girlfriend. O, is dit? Okay. Nou daar het jy dit. Dan kan jy hallo sê. Maar dan moet sy, waar is sy? She's in Eswatini, Ja. Swaziland. Swaziland. Ja. Dis homself 'n mooi wêreld daai. It is, yeah. Ek het Swaziland al bietjie getoer. Die berge, die klowe, hulle het die mooiste woude. En ja, en pragtige plekke in elk geval. Ellen, jy kan vir ons altyd nuus stuur, jy kan elke dag kyk, jy hoef nie net te kyk. German. Wel, dan praat jy met haar. Hi, Ellen. Ja, sê vir haar sy kan elke dag kyk en goed so. Ja. Gerne. Ja, Gerne. Kannst du jeden Tag neue News schicken von deiner Seite. asseblief. Bitte. Ja, dankie. Goed, dan is ons eers klaar vir vandag. Is altyd lekker as mense van ander lande vir ons kyk. Ek gaan weer seker baie. En cheers, tot môre. Dankie julle twee. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon,
so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.